హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 9కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ప్రీవియస్ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ నుంచి తీసుకోగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్కు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 9. ఫస్ట్ దీన్ని కొంత స్పీడ్లో అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరు ఏదైతే మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్సర్సైజ్ 9లో మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. తర్వాత మరలా కొంత ఎక్కువ స్పీడ్తో చెప్పడం జరుగుతుంది. తద్వారా మీరు ఈ స్ట్రోక్స్ రాయటంలో నైపుణ్యత అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 9కి సంబంధించి డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము. రెడీ, స్టార్ట్. క్యాప్, క్యాచ్, path, bath, pad, padlock, cash, cashier, tongue, chunk, rung, lunch, munch, hung, hope, hub, bill, below, cheek, chick, reek, rick, meal, mill, arm, army, armor, arc, archangel, arrow, yarir, row, road, roach, rogue, rope, mole, book, took, shook, look, loop, rude, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే డిక్టేషన్ తీసుకున్నారో దాన్ని మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోండి. మనం ఓవెల్స్ ప్లేస్ చేయడం కానీ లేకపోతే స్ట్రోక్కి సంబంధించి ఏదైనా తప్పులు జరిగినాయేమో ఒకసారి చూసుకోండి. మరలా రెండోసారి ఇంకొంత స్పీడ్తో ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత మూడోసారి కూడా మనము ఈ డిక్టేషన్ని ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఫస్ట్ వీడియోని పాజ్ చేసి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు రాసుకున్న పదాలకి వీటికి పోల్చి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు అనేది రాశారేమో అది చూసుకున్న తర్వాత మరలా సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మొదటి దానికంటే ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. రెడీ, స్టార్ట్. క్యాప్, క్యాచ్, path, bath, pad, padlock, cash,
cashier, tongue, chunk, rung, lunch, munch, hung, hope, hub, bill, below, cheek, chick, reek, rick, meal, mill, arm, army, armor, arc, archangel, arrow, yarir, row, road, roach, rogue, rope, mole, book, took, shook, look, loop, rude, స్టాప్. ఈ డిక్టేషన్ రాసిన తర్వాత అభ్యర్థులు మీ స్క్రిప్ట్ని అలాగే ఆ పదాలకు సంబంధించినటువంటి స్పెల్లింగ్స్ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్స్లో స్పెల్లింగ్ కూడా కౌంట్ అనేది చేయటం జరుగుతుంది. సో మరలా థర్డ్ టైము డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను మరికొంత స్పీడ్తో. సో రెడీ, స్టార్ట్. క్యాప్, క్యాచ్, path, bath, pad, padlock, cash, cashier, tongue, chunk, rung, lunch, munch, hung, hope, hub, bill, below, cheek, chick, reek, rick, meal, mill, arm, army, armor, arc, archangel, arrow, arrear, row, road, roach, rogue, rope, mole, book, took, shook, look, loop, rude, స్టాప్. సో ఇప్పటి వరకు మీకు 3 దశలుగా ఈ డిక్టేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారా మీరు ఈ స్ట్రోక్స్ రాయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈజీగా మీరు రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ కనుక ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కావాల్సి ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ.